ему делают определенные, берут анализы, и доктор говорит, нет никаких проблем, у вас здоровое тело. Because on the physical body yet any effect has not manifested. А все потому, что на физическом теле в этот момент еще болезнь не проявилась. It is on the level of mind. Да, это на уровне ума пока еще. And this disturbance on the level of mind and higher gradually starts disturbing the vital level. The vital level is where you have the working of sensorium, your senses. Постепенно эта болезнь опускается с уровня ума на уровень жизненной энергии, где существуют все наши чувства. Then he develops certain symptoms like, for example, he cannot bear the heat of the climate. Постепенно у него развиваются следующие симптомы. Например, он не может переносить жар, когда жарко на улице. And then gradually he develops certain symptoms like a craving for sweets. Потом, позже может возникнуть такой симптом, когда у него есть огромное желание кушать сладкое. So like this starts some distortions in the sensations. Таким образом, у него начинают происходить определенные сбои в его ощущениях, в чувствах. When he is not treated, when all these disturbances are there on the mental plane and all the plane of vital plane, the senses and all this, and he is not treated, so in a few years, maybe after 5 years or 6 years or even 10 years after that, there will be a manifestation which is detectable by some of these investigations physically. Тогда, если он вовремя не будет излечен на уровне ума, то постепенно через 5, 6, может быть 10 лет все проявится на уровне тела. И тогда уже анализы будут все показывать. So if you can identify this from these symptoms and you select a remedy which has exactly similar symptoms on the mental plane and similar symptoms on the vital plane, and if you select the remedy, then when you administer the remedy at that level, then this person gets cured from there, and then any sort of physical disturbances, if are manifested, they also will disappear. Тогда, когда мы правильно можем подобрать лекарства вот к этим симптомам, которые проявлены на уровне ума, тогда даже если что-то проявляется на уровне тела, оно точно так же будет излечено, просто на верхнем уровне. So this set of mental symptoms which I have described till now, И вот все вот эти симптомы ментальные, которые до сих пор были описаны, these are found они in a remedy присущи лекарству, called argentum nitricum. который называется аргентум найтрикум. It is the nitrate of silver. Это нитрат серебра. But if you tell this to a chemist or to an allopathic doctor, with nitrate of silver you can cure this, he will say ridiculous. Because nitrate of silver, how can you say? It is proved, because in this homeopathic dose, you won't find any nitrate of silver in any molecule, because it is already gone beyond molecular level to the level of energy. So you don't find, if you analyze the homeopathic dose or liquid in the laboratory for chemical analysis, you don't find
nitrate of silver in it, then the chemist say, how can you say this is nitrate of silver? It is not the physical, there is no physical property, no chemical property. They know only do these two things. But the higher property they don't know. That is why they cannot accept this. Если гомеопат скажет обычному классическому доктору, что в этом препарате есть вот это серебро, да, то он скажет, что это вообще безумие. Но на самом деле в этом препарате оно не существует в материальном проявлении, а качества серебра, они подняты на более высокий уровень. И поэтому через лекарство будет действовать энергия на высшем уровне и лечить человека с того уровня. When you find these mental symptoms which I have explained till now for a long time, a patient in a chronic manner for many years, then you select this remedy and then you have to give in 10,000 CH only one dose. Если, к примеру, попадается человек, да, вот с этим набором симптомов, то мы даем это лекарство в потенции 10 тысяч CH. And it keeps on working on the higher level for 1 year like that. So this one dose keeps on working on that higher level in the constitution of the person. If it is not disturbed or interrupted for 1 year, sometimes more than a year, and before that, all these what we have found, these gradually they will disappear and he becomes a normal person. That is how homeopathy acts. Это лекарство дается единожды, это одна доза, и она будет действовать на протяжении примерно года, а иногда и дольше. Если не будет никакого, если не помешать этому лекарству. So every substance which is to be applied as a medicine, every substance, of course, any substance, it has its physical plane. Substance also has its physical plane. It also has its chemical structure, but it has its vital plane, it is energy, plane of energy. Каждая субстанция, конечно, она имеет свои какие-то физические параметры и проявления, но она также имеет качество более высокого уровня. For example, you take a lump of sugar, Например, мы block берем of sugar. кусочек сахара. When you hold in your hand, it has some weight, Когда мы берем в руку, есть какой-то вес у него, it has some volume, или какой-то объем, it has some color, цвет, and it has some texture when you can feel, when you hold it, make a powder, and you can feel. Когда мы растираем, берем в руке его трем, то есть какая-то определенная текстура у сахара. But these are all physical properties. Но это все физические показатели. And then if you put the sugar to chemical analysis, then it will analyze, they will analyze, they found carbon, hydrogen, oxygen, the molecules of carbon, hydrogen and oxygen and this, how many, all this chemical structure will be given. Если мы сделаем химический анализ сахара, то там будет найден карбон, Hydrogen, oxygen. Гидроген. Гидроген, Hydrogen. оксиген. Гидроген. Кислород. Оксиген. So this will give you only the chemical properties. Ну, то есть эти показатели, они касаются только лишь химические показатели. But these, either the physical properties or the chemical properties cannot explain what you call the sweetness of the sugar. Но ни одни из этих физических или химических качеств не могут объяснить, что такое сладость сахара. If I
If I take the lump of sugar and throw on your face, it cannot be sweet. Unfortunately. Если, например, взять кусочек сахара и бросить в лицо, то ты не поймешь, что он сладкий. Or even if you take some powder of sugar, put it on your hand, rub it, can it be sweet? Если мы возьмем сахар и там будем его втирать в руку, то разве мы поймем, что он сладкий? So what is this property which you call the sweetness of sugar? Что тогда вот это качество, которое мы называем сладкий? It is neither physical nor chemical. Это не физическое, не химическое показатель. That is on the vital plane. Это то, что находится на витальном. Because when you touch on your tongue only, then you can feel sweet. Потому что только после того, как он касается языка, мы можем почувствовать The сладость. tongue is not sweet. Язык не сладкий. The sugar cannot be sweet to itself. Сахар не может быть сладким сам для себя, сам по себе. So this contact of the sugar with your tongue, that contact is not just physical contact, it is contact on the energy plane. Сам контакт языка и сахара, он не находится на физическом уровне, это витальный план. Therefore, you feel the sweetness. Только поэтому мы ощущаем сладость сахара. Otherwise, you know, Master used to give an example that some person who was brought up from the very childhood, who was not allowed to taste the sugar even for once, he was brought up in such a manner, and after he is grown up, he was made to study sugar technology, and he became a professor in sugar technology. He can explain you everything about sugar, all the chemical analysis, all this, everything, how it is made. And he says sugar is sweet because he has studied, but he has no experience of sugar. Мастер приводил такой пример, что был один человек, который так его воспитывали, что ему никогда не давали сахара. Он никогда не пробовал сахар. И так у него сложилось, что он стал экспертом по сахару. То есть он знал все о нем. У него работа с этим была связана, и он понимал вот эти химические аспекты, все. Но он никогда не испытывал, что такое сладость сахара. But a little child who is not yet sent to the school, a little child, when the mother in the kitchen takes the tin or bottle of sugar, he immediately responds. He knows, because he knows the taste of the sugar, but he doesn't know anything about this chemical or physical and all these things, nothing, because he is still very little child. But he has the experience of the taste. So he knows better than this professor of sugar technology. Но если мы возьмем ребенка маленького, который еще в школу не ходит, когда его мама с кухни достает банку с сахаром, он сразу же будет реагировать, потому что он знает, что такое сладость сахара, и он будет разбираться в сахаре лучше, чем вот этот профессор сахарных технологий. So therefore, what homeopathy says is, disorder starts at higher plane, and from there it descends to the lower plane. И вот что говорит гомеопатия, да, что болезнь начинается на высоком уровне, на высшем плане, и постепенно опускается ниже и ниже. It is always from center to circumference. Это всегда от центра к периферии. Therefore, your effort to restore order also should be from that center to circumference. Подобно этому, наше излечение также должно начинаться в центре, а потом распространяться вокруг. Because this disorder, if it is not brought to order before it is manifested on the physical body, then it will ultimately end coming on the surface of the skin. Потому что если не прекратить влияние этого беспорядка, да, на уровне витальных сил, то оно так или иначе постепенно проникнет в тело. This is the natural order, how it works, because it has to, any disorder, it should be eliminated, or
its result should be brought out of the constitution. It is according to the law of nature. Потому что этот процесс, он подчиняется законам природы. Тем, что вот этот беспорядок должен быть изъят из тела, из сознания. So, if you give something on the physical plane, before this disorder is treated on the higher plane, what happens? Everything what is brought out is blocked and suppressed on the surface, and then this is again pushed back into the constitution. Что происходит, если мы лечим внешние симптомы на уровне тела? Мы их загоняем обратно в тело, и они как бы становятся подавленными там. Suppose this patient has come to you for the treatment of diabetes. Например, приходит человек с диабетом. So, what you call diabetes, if you ask the doctor, he says, yes, the insulin is not being absorbed, it is not produced inside, so therefore there is excess level of sugar in the blood. That is the explanation. That is what is given in the medical science. Если мы спросим у врача, да, что такое диабет, он скажет, что это процесс, когда в теле не вырабатывается инсулин, и поэтому уровень сахара повышается. But if you ask, what is the reason that production of insulin has stopped? Если мы спросим его, а что же стало причиной того, что инсулин не вырабатывается? No, I'm laughing genetic because it's like the main answer. So there is no proper explanation for this because it's stopped. Your pancreas did not work, so it stopped. So what to do then? Supply it from outside. Go on supplying it. Is it a cure? You ask the doctor. Is it a cure? No, but you have no other thing. You say, if you allow the level of sugar goes up, then it makes this and this. Therefore, you have to apply insulin to put it down. But could you cure the patient? No, no cure. Когда спрашивают, почему уровень инсулина понижается, доктор не даст ответа, почему. Он скажет только то, что вы можете как бы привносить инсулин извне, короче, вы поняли, да, то есть вы делаете эти инъекции и таким образом не давать сахару повышаться, потому что если повышается, то начинается еще больше и больше проблем у человека. So therefore, we have to know what is the cause on the higher plane which made the production of insulin stop. Поэтому мы должны понимать, какая главная и более высокая причина того, что инсулин в теле не вырабатывается. So in this example, so we are not treating him because of diabetes. We are treating him because of the disease on the higher plane. И в таком случае мы не лечим человека, потому что у него диабет. Мы лечим его на более высоком плане. So when all these disorder on the mental plane is normalized, и когда вот это беспокойство на уровне ума, оно нормализируется, and then when the disorder on the vital plane and the sensorium also is normalized, когда нормализуется состояние витального, плана жизненной энергии человека, ощущения, then it allows the pancreas once again to work normally so that insulin can be produced like original. И тогда запускается физический процесс, то, что вырабатывает в организме инсулин, оно снова начинает работать. Поджелудочная. So we have to know that what is the mechanism of the nature, how, because all our constitution is governed by the law of nature.
Мы должны понимать поэтому законы природы, как природа устроена, потому что мы ей подчиняемся. Even the physical matter in our body is formed because of all this activity on the energy levels and higher levels. Даже наше тело, оно создано благодаря деятельности на более высоких планах. There are many laws operating in nature, like law of pulsation, Существует очень много законов у природы, law of alternation, которые действуют. Например, закон пульсации, закон alternation. Alternation means alternating. For example, day and night. Закон периодичности, чередования. День, ночь, день, ночь. There are many of these laws that operate in nature. И все вот эти законы, они работают в природе. So our constitution, our physical body, also all this is arranged according to these laws, not by some human intelligence. Наша конституция, наша природа, она создана благодаря и на основе этих законов, но никак не из ума или как-то вот как человек захотел сам. So therefore, the starting of a disorder or a disease is on the higher plane. Поэтому весь беспорядок и все нарушения начинаются на более высоком плане, в первую очередь. Which will be reflected in the behavior and in the thinking of the person. Которые будут отражаться на поведении и на способе мышления человека. Otherwise, there is no use of just giving some medicine with the names of the diseases. Иначе нет никакого смысла давать лекарства просто чтобы излечить болезнь, да, имя болезни. And another thing is that in the medical science, all this disease and all these are attributed to the microorganisms like bacteria and these things. The diseases are attributed. That means they are explained that they are caused by such and such bacteria and such virus and all this. Мы знаем, что условно говоря, болезни, они созданы влиянием определенных бактерий, да, различных бактерий, микроорганизмов. For example, you see, you have the patient who is diagnosed as having typhoid. Например, вот есть пациент, у которого диагностировали тиф. So, it is examined, he is examined and then found that there is this particular type of bacteria existing. У него взяли анализы и пришли к выводу, что у него в теле существует определенный вид бактерий. And another patient who is diagnosed as having tuberculosis. У другого пациента обнаружили туберкулез. So when he is examined, then is found that particular bacteria. The same bacteria. No, it is another Other. bacteria. Different bacteria. Когда у второго человека взяли анализы, обнаружили какой-то другой вид бактерий. So if you give medicine to eliminate this bacteria, И когда мы даем лекарства для того, чтобы уничтожить эту бактерию, then the symptoms which are there, then the sufferings are suppressed, but the patient cannot get better so easily. в таком случае вот эти симптомы, они, как сказать, подавляются, да, они подавляются, но лечение по сути не происходит так быстро. For a patient who got tuberculosis in any of the physical tissues, Пациента, у которого обнаружен туберкулез в любых тканях в теле, then if you only give medicine for the tuberculosis to counteract these bacteria and these microorganisms, если ему дается лекарство, которое подавляет бактерии, so you can
eliminate these bacteria and you can eliminate the presence of this. And after some time, after a course of treatment, you can say your tuberculosis is cured, they say. Да, ну и как бы, так скажем, врачи утверждают, что после прохождения курса лечения по уничтожению этих бактерий у человека не остается болезни в теле. But you will know that it is eliminated from the physical plane, not cured. Но мы уже будем понимать, что болезнь уходит только с плана физического, но она остается на на более высоких планах. Because the cause of this physical tuberculosis is very deep in the higher planes. Потому что изначальная причина этой болезни, она находится на очень глубоких уровнях сознания. So what happens when you suppress or eliminate this from the physical plane? It is again pushed back into the vital and mental planes. Поэтому что происходит, когда мы подавляем симптомы на физическом уровне? Мы их загоняем обратно на уровень жизненных сил и на уровень ума. So then you will find gradually a distortion in the mental structure of the person. И тогда постепенно вот эти загнанные, подавленные симптомы, они вызывают беспокойство на уровне ума, то есть обратно идут. So therefore, the factors that start disturbing from the mental structure, they are very deeper factors. They are not some in the form of some physical or some material things. И настоящие симптомы, которые тревожат человека на более высоких планах, они они не материальны, они очень глубоко зарыты. Because anything which can disturb, which can create a disorder on the energetic level, and that cause of this disorder also should be on the energetic level. Все, что может создать дисбаланс на уровне жизненных сил, оно тоже должно находиться на том же самом уровне. So, in the homeopathic science, Hahnemann has identified the real causes of all the so-called diseases. В науке гомеопатии Ганиман определил все причины болезни на высоком плане, Which are on the very high level of our consciousness, которые существуют на наивысших уровнях нашего сознания, which occupy all our mental structure. которые поглощают всю нашу ментальную структуру. And their presence is the cause to make the constitution susceptible to all sorts of influences. И их присутствие делает нашу конституцию уязвимой к любым видам болезней. Generally, we consider, from the reverse, we consider that the cause of the disease is from this cause, all the outside we try to search. But the real cause is in the inner level, the mental level, and this constantly starts disturbing the functioning of vital force. Мы часто думаем, что причина болезни находится где-то на внешнем плане, откуда-то из внешней среды она приходит, но все находится внутри человека, на высшем плане. And so, And Krishna, but if epidemics are happening, is that a group of people who are already yes, already having these ready factors, to be susceptible. Those who are susceptible, so they are affected by this. So this cause of susceptibility is there in the deeper levels of consciousness. And these factors, they are named by Hahnemann as miasms. И вот эти факторы, вот эти наивысшие причины называются миазмы. So these are not yet known to the medical science. Они до сих пор неизвестны classical, right? For classical medicine, right? Yes. Mm-hmm. В классической медицине они до сих пор не изучены. And the first and the prime miasm
is named as psora. И первый миазм называется псора. And